الآن يمكنكم المشاركة في مبادرة الأيام الرقمية تحت شعار انطلق بقوة مع جوجل، والتي يتناول فيها خبراء جوجل عناوين جديدة أسبوعيا مثل السحابيات، مهارات من جوجل، أندرويد، فلتر، ذكاء الآلة، فايربيس، ديزاين ثينكينج، مقسمة إلى دورات وورشات عمل يومية بالإضافة إلى مسابقات أسبوعية. شاهد الأيام الرقمية مباشرة على اليوتيوب وشارك رأيك وأسئلتك مع خبراء جوجل، واحصل على شهادة حضور في كل محاضرة تشترك فيها. هذا وأكثر من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة 9 بتوقيت دبي عبر الرابط المبين youtube.com/GDG MENA. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا العدد من GDG Days. سأحضركم كما نقول بالجزائري. سنكون معكم بإذن الله اليوم في حصة خاصة أين ستتم أين يمكنكم طرح أسئلة علينا وسنرد عليكم. اليوم بإذن الله سأكون مع نخبة من الخبراء. سيكون معنا دكتور نبيل حاج أحمد فتحي بوخرس، وكما يكون معنا أيضا خبراء الخبيرة نور بوعيادي والخبيرة أديبة بوفلجة. بإذن الله ستكون الحصة إذا أمكن القول كذلك شيقة، يمكنكم طرح الأسئلة، وسأكون بإذن الله هنا بدون إطالة. أعتقد أنه يمكنكم تقدروا تبريزونتيو رواحكم. دكتور نبيل. Dr. Nabil, do you hear me? الو. أتسمع فيا؟ دكتور نبيل؟ نعم. Okay, you can hear me. Okay. السلام عليكم، مساء الخير، صحة فطوركم، رمضان مبارك، تقبل الله وطاعات الجميع. أنا اسمي نبيل حاج أحمد. أنا هنا في دبي مع شركة جوجل كلاود، يعني يديروا تريننج لشركات هنا في الميدل إيست، في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، في أمريكا. أنا مختص في السحابيات في الجوجل كلاود، وإن شاء الله اليوم راح يكون مع حوار إن شاء الله اللي إن شاء الله تستفادوا منه، وننتظر في الأسئلة نتاعكم إن شاء الله. لكن راح نبدأ ونكون عندنا حوار شيق إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور نبيل. نفوتوا للخبير فتحي. السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم للجميع. إن شاء الله تكونوا قاع بخير. واليوم إن شاء الله رانا في سهرة مع شباب ما شاء الله. راه معنا الدكتور نبيل، راه معنا عبد النور، أديبة ونور. إن شاء الله نجربوا أن أولا نجاوبوا على أسئلتكم، وهذا هو أول شيء، ونفيدوكم بالخبرة البسيطة. وكاين الناس اللي هم معنا يعني خبراء ما شاء الله في المستوى، وراح نكونوا نوعنا جربنا نشوفوا المواضيع راهي متنوعه. يعني مش عندنا موضوع واحد، كاين اللي يقدر يجاوبكم بالذكاء الاصطناعي، كاين اللي يقدر يجاوبكم في مواضيع البزنس، كاين اللي في الحوسبه السحابيه الى اخره تكنولوجيا، وخاصه تقنيا للناس اللي راه عندها شركات ولا الناس اللي تفكر انهم يديروا شركات في مجالات متعدده. وشكرا لكم على الحضور. شكرا جزيلا الخبير فتحي. الآن نذهب إلى الخبيرة نور.
السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. أول حاجة شكرا على الدعوة عليان. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم مع يعني جملة من الخبراء. يعني أنا نور وعيادي، أنا تخصصت في الجامعة اختصاص software engineering، وبعدها بعد ما تخرجت يعني أنا مهتمة بكل شيء له علاقة بالتطوير وبالإدارة المشاريع حاليا. وأنا عضو في ال GDG وال WTM Women Tech Makers. راني نشوف باللي الأودينس يعني في أسئلة حتى الآن، إن شاء الله يعني يكون يعني إذا عندكم أي أسئلة في أي مجالات يعني ذكاء اصطناعي، حوسبة، إدارة المشاريع أو غيرها، فإحنا اليوم باش نجاوب على كل أسئلتكم. شكرا جزيلا نور. الخبيرة عديبة. السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. معكم أديبة بوفلجة. أول حاجة نقولها هي يعطيكم صحة على الانفيتاسيون. I'm too much happy to be with you. Bon, I'm a software engineer at a private company here in Algeria, ATM Consulting Algeria. I'm working currently as a web developer. I'm also a Google Cloud mentor with Andela and Google Africa Developer Scholarship. I'm also enthusiastic about everything related to Google Cloud platform. So I'm here to share with you my humble experience, and also to learn from Dr. Nabil Haj Ahmed, Dr. Fethi Bukhors, and Mr. Abdul Noor Alian. Thank you so much. Thank you so much. شكرا جزيلا لكم. طبعا السيشن ستكون بالدارجة يعني بلغة سكان الجزائر، لكن ستكون هناك أيضا مداخلات باللغة العربية الفصحى بالإنجليزي. يعني المهم أن المسج سيصلكم بإذن الله. نبدأ الآن مع الدكتور نبيل حاج أحمد. So I will ask a question directly in Algerian dialect, or as you want in English. So here in Algeria, there is a hype about startups. It's like everyone is talking about startups. By the way, I will ask it in English and then I will translate it to Algerian dialect. So everyone is talking about startups and everyone is interested about startups. And since you are in Dubai, so it will be a good experience. I think that you saw and you are a mentor of those startups who contributed in a country that decided to move from oil industry to the IT industry, because everyone knows that the IT is the future. The oil, it will not last for years. So we will be really glad that you give us your experience, how those kind of countries moved from the oil industry to the IT industry. So I will ask it firstly in Darja. So دكتور حاج أحمد، وش راك في دبي؟ دبي هي بلاد انتقلت من البترول إلى الاي تي، يعني راح يكون حاجه مليحه لو كان تعطينا ليكسبيريونس تاعك اون طونك مونتور، اون طونك تقدر تقول حتى هو لا باز اللي فورميت هذو لي ستارت اب. دونك راح تكون حاجه مليحه للناس اللي هنا في الجزائر اللي حابين
يستثمروا في لي ستارت اب، بصح لانه بزاف ماهمش فاهمين وشنو هي لا ستارت اب، حاطينها برك روح برك هكذا. دونك راح تكون حاجه مليحه لو كان تعطينا الاكسبيرينس تاعك. تفضل. اوكي، بارك الله فيك عبد النور. Very good question about startups, about the region moving from oil. They had this vision many years ago. So they had a long vision where they can see now the fruits of their vision and the change. They moved from oil for many years, and now they can see that the economy is maybe 90%, especially Dubai, is based on IT is a big word, so I would say data. It's all about data now. So big data, people were collecting data for many years, and they're getting value from the insights of those data. So you find many people using mobile phones, using the internet, and people behind the scene are collecting this data. They're collecting the behavior of the consumers, and big companies, a lot of startups, they are based on data. And then cloud came into, for example, Google came to in the picture. I was based in the UK, and because of this massive openings of opportunities, my company moved me here to the Middle East. There's a lot of opportunities when it comes to people going to do transformation from legacy systems into embracing the new technology, the microservices, the big data, the machine learning, all those exciting technologies that they're making use of the value. I'll give you just an example how this kind of company like Google or a country like UAE, they had this long-term vision. 2006, around 2006, Google bought a startup at that time, which was YouTube. Look at the vision they had. They bought YouTube. They bought it for $1.65 billion. And the people, they said, this is too expensive. And that equates to probably the value of 10 of the WhatsApp, for example. WhatsApp, they've got billions of users. Google this year, every 3 weeks, they make $1.65 billion. Imagine that investment. So that this is from startups. So when you have a good idea, it's not about how can I be same as Google. Yeah, it's not obvious. It's a good vision, but when you have a good startup, you have a good idea. People don't want to start from scratch. They don't want to reinvent the wheel. So you probably have an exciting idea that somebody's going to take over, is going to buy you out, and they give you that huge amount of money. And because they don't want to, Google, they encourage startups. They are one of the best companies who are kind of, they've got hubs for startups, and they encourage good ideas, and this is the way forward. And startup, I don't have to be close about my idea. It's good to share what you're doing. It's good to share, because sometimes two startups, they can complement each other. So if you have a lot of companies in Algeria, they start in these startups. Don't be to say doesn't make sense to tell people what I'm doing and stuff. Just share and collaborate together. Maybe 2-3 startups together. They will explode. They will make something absolutely amazing that maybe Microsoft or Google, they're going to take them over, or they will be competing with big companies. So the idea, the vision going forward, big data, technology, and forget about oil. The new oil is big data and the technology that drives that kind of the new ecosystem that's driving the world. So this is just like my idea how things are going and how people are looking at having this long-term vision with the technology that we have these days. I hope this makes sense. But thank you, Doctor. So Fethi, before I come to you, because I saw you in social media active, شفتك ترو اكتيف في سورتو في الدومين تاع لي ستارت اب وشغل تونكوراجي لي جون وهذاك. دوك نولي لك، دونك قبل ما نولي لك حبيت برك just about Noor and Adiba about you are a woman, and I want you to share with us how is going with this kind of women in technology. So we want to hear more about you as a woman, how it's going in
as women in technology, especially in an emerging country. So I will ask it in Derja. نور أديبة، حبينا برك نسمع مشاركتكم كيفاش المرأة تفرض نفسها في المجال تاع التكنولوجيا، خاصة في البلدان النامية، بلدان إفريقيا، بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. حبينا نسمعوا التجربة تاعكم كيفاش شغل كيما نقولوها بالدارجة كيفاش تامبوزيو رواحكم كمرأة في التكنولوجيا، وبعد نوليو الفتح. Okay, I will go first. هي باش نحكي على كامل شغل، باش نريبريزونتي كامل لي فام، باش نمثل كامل النساء في التكنولوجيا شوية يعني صعيب. خاطر كل مرأة وعندها التجربة تاعها، كل مرأة وعلى حسب l'entourage اللي راها فيه. دونك je ne peux pas juger ولا نريبريزونتي tout le monde ولا toutes les femmes. مي كي نحكي على لي فام en technologie، على بالنا بلي فيها بزاف شغل. C'est toujours quand on parle des femmes في la technologie نحكيو على some problems, some issues. The salary for example. نحكيو على لو موند كامل، ماحناش نحكيو على الجيري ولا نحكيو على المينا region. Like when we talk about the whole world, we talk about some problems. For example, we have like when we go to the company, when we are going to the interview, we hear some questions, some weird questions. For example, do you count to get married? Do you count to have babies? For example, like, okay, I may not hire you because maybe I will need someone to work at night, but you have a family, they will not let you work at night. And like these kind of questions. We can talk always about the salary, for example. I have heard a lot of stories of women in tech where a woman works like the same task as a man, but she's paid less. Why? Because she is a woman. I can like talk about my personal experience. I have heard some weird questions during some interviews at work. The men who were with me, they didn't like have the same questions. For example, do you count? For example, if you get married, maybe you will leave the company immediately and you will not tell us, so we do not trust you. The guy who was sitting next to me, they did not ask him about the service militaire, for example, because he is a boy. He has like a high chance to go there. Donc, كي نحكيو على le domaine de technologie, les femmes في le domaine de technologie نحكيو يعني ما نخبيوش السمش بالغربة كيما نقولوا. يعني كاين هاد لي بروبليم ماشي شرط غير في الجيري مي بارتو دون لو موند. ونحكيو ثاني على لو كوتي بوزيتيف ثاني. الحمد لله شفت بزاف انا لو كوتي بوزيتيف، يعني الحمد لله بالك ليكسبيريونس تاعي بيرسونيل جات هايله، بصح شفت بزاف لو كوتي بوزيتيف اكثر من الكوتي نيجاتيف. شفت بزاف ناس اللي يعاونوا اللي انكوراجيو لي فام في لو دومين دو لا تكنولوجي، باسكو ريالمون مازال كاين واحد التخوف بور لي فام باش يدخلوا هاد لو دومين. يقولك بلي لا حنا بالك هاد لو دومين ماشي تاعنا، ما سلكوش راسنا فيه، ما هوش باش نخدموا بالاورديناتور اكسيتيرا. سورتو كي نتفكروا لا تكنولوجي كيفاش وصلت لنا هادي شحال، يعني هادي شحال من عام. نتفكروا باغ اكزومبل اون الجيري بالك لي سيبر كافي كانت ان بو ليميتي، ما كانوا بوكو بلوس رجال اللي يمشيو لي سيبر كافي. بور لي فام سيتي ان بو سيتي ليميتي كومام. دونك كي نتفكروا لا تكنولوجي كيفاش دخلت لنا وكيفاش بدينا نتادابطاو معاها، بالك سيتي با انكوراجونت بزاف بور لي فام. مي الحمد لله يا بوكو دينيسياتيف بور لو مومون اللي يعاونوا لي فام في لو دومين. نحكي على ليكسبيريونس تاعي بيرسونيل. دونك كنت ممبر دايوغ جو سوي توجور ممبر مع GDG ومع ويمن تك ميكرز، وين يعني كنا نخدموا وكنا يعني نعلموا، كنا نتعلموا من الناس. كانوا كاين الناس اللي يعاونونا يبارطاجيو معنا ليكسبيريونس تاعهم، يبارطاجيو معنا الحكايات تاعهم، لي زاستوس اللي عندهم اكسيتيرا. بروغرام ويمن تك ميكرز بحد ذاته هو ان بروغرام دو جوجل اللي يعاون بزاف لي فام تكنولوجي، يمدلهم لي ريسورس، يا دي فورماسيون، كاين بزاف تاع لي تروك بور لي فام ستادير لو دومين دو تكنولوجي. دونك كي نحكيو يعني اون ريبونس يعني تو سام اب، كي نحكيو على لي فام تكنولوجي فيها يعني حقيقه
كاينين بزاف تاع لي بروبليم اللي راهم كاينين ان شاء الله. يعني بالوقت حنا شاك فوا اون اساي يعني ان بروبليم نريغليوه، يعني ما نقدروش نروحوا لكامل لي بروبليم او ميم طون ونريغليوهم كامل مع بعض. يعني حبه بحبه حنا اون اساي دو ريغلي لي بروبليم، وحنا كيما صبنا ناس اللي يعاونونا، ناس اللي يشجعونا، ناس اللي يدعمونا. يعني حتى حنا في حد ذاتنا يعني à notre tour, on essaye d'aider les femmes dans le domaine de technologie. Thank you very much, Noor. So how about Adiba? How about your اوكي، experience? نور ما خلات لي ما نهضر كلشي قالتو. مي نهضر على l'expérience تاعي. انا جافي با une expérience كيما تاع نور. انا ما جاونيش دي كيسيون بيزار كيما تاع do you will get married ولا اوكي. l'entretien تاعي كان سامبل، سيكوريتي نورمال توجور. ما كاش عندي دي بروبليم في الدومين دو لا تكنولوجي، بصح شفت بزاف تاع لي فام اللي عندهم بروبليم في هذا لو دومين. شغل سمعت بزاف تاع لي زيستوار، كاين اللي يقولوا لها جو هذاك لو بي سي ماهوش ليك، هذاك لو بي سي شغل بور ان اوم، شغل لا فام ما تخدمش في لو بي سي. سي بيزار. كاين تانيك دي فام اللي وين كان عندهم ان بوست مليح في لو دومين دو لا تكنولوجي، كانوا avec une expérience de 2 ans ou 3 ans كي جا واحد nouveau diplômé. donc هو entre parenthèses راجل، alors كي جاي يحط لو سي في هذيك لونتربريز، هي خرجوها من لونتربريز وعطاو له هذاك لو بوست. علاش؟ باسكو هي قالوا دوك ابري يوليو عندها دي زونفون اي تو، ما تبديش تكونسونطري في الخدمه كيف هو. دونك هو تريكروتا هي نحاوها. هذا هو البروبليم اللي شفتو pour les femmes dans le domaine de la technologie. Sinon, j'avais pas de problème, mais à mon côté, quand je vois des femmes qui ont des problèmes, bien sûr, نعاونهم et je vais la faire avec plaisir. Voilà, merci. Inch'Allah, merci beaucoup Adiba. فتحي دوك نولي لك دقيقه باسكو السوجي هذا تاع ستارت اب كبير. دونك دكتور نبيل، وشي هو رايك كيفاش البلدان تاع الخليج شغل، باسكو لا ترانزيسيون هذه هو سي تو ان ايكو سيستيم، تسمى لازم بزاف حوايج صافي يقدروا مام كاينين بعض الحوايج لازم نخليوهم كوتي باش نطوروا، لانه الستارت اب هي حاجه كبيره، حاجه وين شغل في لا ريجيون تاعنا كاينين سورتو كاينين سكون ابل اللي نسميوها الكومفورت زون. شغل حنايا موالفين هذيك تاع يكمل قرايته ومن بعد يقول لك انا نروح نخدم خدام عند واحد خير ما نروح نفتح لروحي، لانه كومفورت زون هذيك راه عنده السالير تاعو شاك موا. دونك يقول لك انا جو بريفير نتوشي 3 ملايين ولا 4 ملايين بار موا كون نفتح لروحي، لانه الستارت اب اول حاجه لازم يديرها الواحد ستارت اب هو انه ينسى الكومفورت زون هذيك تاع كما يقولوا حشيشه طالبه معيشه، لازم ينساها كومبليتمون شغل يفونس. دونك واش روماركيت تماك؟ اسكو لي جون يسون اوداسيو؟ اسكو لازم يكون واحد اوداسيو؟ اسكو لازم يكون عنده راس المال؟ اسكو لازم كما يقولوا الشكاره لازم يكونوا فيها بزاف دراهم؟ اسكو كاينين دي كا وين ما بداش هكذا بدراهم فريمون وراه طالع؟ حبينا نسمعوا ان اكزومبل. درك هنايا في الميدل ايست نهضر على اليو اي مثلا، كاينه اراده سياسيه. شايف كيفاه كاينه اراده سياسيه تاع للدوله، الكونتري عنده فيجن لانه يعرف انه ستارت اب هما اللي راح يردوا البلاد، فاهم؟ they play a big role in the advancement of the country. So all these hubs, these small startups, imagine you have one brain to think and then you have thousands of them thinking to bring that vision into happening, into existence. If the government are thinking themselves, they think they know better than anybody,
and they've got like those young people who are just fresh from universities. They have big ideas, and they're very passionate. You need to invest in them. You need to invest in them. Give them capabilities. Give them hubs where they can explore those ideas and to put them to reality. So that's very important. Now, كما قلت لي انت يا واحد كي comfort zone. Comfort zone, when you are in the comfort zone راك شغل دير سيركل على روحك. هذاك السيركل ما يخليكش تتقدم، لانك غير تلحق للليميت ما تقدرش تدير ان با واحد اخر، ما تقدرش تتوسع. لكن كنت تخرج من الكومفورت زون تاعك هذاك السيركل اللي درتو خلاص ideas comes، فهمني. even if you fail, that's fail is part of the experiment. You have to fail and try again and fail and try again till you make success. If you are say, like you said, you are lucky to get a job and you're happy to work 9 to 5 and you're happy with your salary, to be honest, it's not about salary. If you, because you're going to be in the same place 10 years, 20 years from now. Now, the difference between generations from before, if I talk about generation from the 80s, from the 90s, in order to explore and improve, you need to work for a big company because you need to invest in the technology. And the only people who can invest in the technology are the big companies. Yeah, you can't work on the computer at home and you buy a license, for example, I don't know, for Oracle ecosystems, so for example, they are very expensive. Now with the technology available in the cloud, you no longer need that reliance on to be working on the company. You can get your 9 to 5 job. After 5 o'clock, it's the world is yours. You are on the cloud. You are improving your skills, and it's a balance. I'm not saying to people don't get a job and focus on. It's always a balance, but get out your comfort zone, improve your skills. Like they say, knowledge is power. So always improve your skills and learn, and the world is at your fingertips now. Anytime you can join any cloud provider, and they've got free programs to learn and stuff. I remember back in the 90s, we didn't have any internet. I remember we used to go to Ben Aknoun, the series. Internet, imagine, it was storage. You get it on CDs. So you need to book a time, and they give you which topic you want, and you say, okay, I want I don't know, electronics, whatever the topic is. There he goes. In the database, you get your CD, go to sit down for an hour, you go an hour and a half, your time is off, and you will be, just taking as much as information, and maybe another week before you get to go there. So if you can travel from different cities just to, but now totally different. So we need to make the most out of capabilities that are and very relevant what you said. We need to get out of our comfort zone, and don't wait for things to happen and blame the others for we're not improving. So that's my point of view on this one. Thank you very much, Doctor. So Fethi, it seems that he has issues with connection, so waiting for him to be back. So how about women inclusion in the region, especially in the startup world? So I repeat my question. It seems that I have issues with my connection. So how about the women inclusion in those startups in the Middle East? So كيفاش المرأة ثماك في الموين أوريون، كيفاش اسكو عندها ان بوا ثماك في لي زونتربريز ولي ستارت اب؟ معليش ماشي مشكل، دوك نوليو لا كيستيون هذه. فتحي،
اني شتك في لي ريزو سوسيو الله يبارك جايبها مع لي ستارت اب ستان بليزير بارك الله. ماذا بينا كون تهضرنا على لي ستارت اب في الجزائر خاطرش راك ثاني راك تلعب دور مهم في المونتور شيب في لي ستارت اب في الجزائر. شغل ماذا بيك تعطينا يونيتي سورتو ملي هاودوك الدوله دارت خاص لها وزاره لي ستارت اب. دونك اسكو لي ستارت اب فاهمينها الناس كما لازم؟ لانه لي ستارت اب بزاف رايحين يروحوا ليها بزاف يقدر يكونوا فيها اللي ما يريوسيش كاين اللي راح يريوسي. دونك شنو هو رايك كمونتور؟ بون السلام عليكم. الحاجه الاولى كنا نهضروا على الستارت اب في الانفايرمنت كيما الجزائر، في بيئه كيما البيئه الجزائريه، ولا ماشي غير البيئه الجزائريه، كاع بيئه شمال افريقيا كيما راهي، باسكو بيئه متشابهه. الجزائر، مروك، تونس، تقريبا بيئه واحده. واللي عندنا فيها المشكل الاول حنا كما كان يقول الدكتور نبيل زعما everything is about data. مادام اذا حكينا على الستارت اب انا نحكوا على الداتا والاهميه تاع الداتا اللي راهي نون سولمون دروك مي اللي راهي تحكم في الفيوتشر. اتس نيو اويل. حنا المشكل الاول كنا نتكلموا في الجزائر على لي ستارت اب عندنا في البلاد سي بيان الداتا، ما عندنا حكر في المعلومات. حنا مازال ما خرجناش من الاولد فيرجن هذيك تاع ما فرقناش ما بين الداتا اللي تكون كونفيدونسيال ما لازمش تخرج من الشركه والداتا اللي تقدر تخرج من الشركه. بار اكزومبل نكون نتكلموا مثلا على فيسبوك ما تقدرش تخرج لنا اسماوات، ما تخرجش اسمك ورقم الهاتف تاعك والباسورد تاع الاكونت تاعك بلاس الديسكشنز تاع الماسنجر، هذو ما يخرجوش، ما عادش تخرجهم. علاش؟ سي كونفيدونسيال. مي تخرج يدير لك انالايز البيهافيور تاعك، انالايز الصوالح اللي تدير لهم لايكس كومنتس، الحاجه اللي تفولويها، ومنها ما يبيعوش الداتا، ما يبيعوا الريزلت تاع الداتا للناس اخرين باش يخدموا بهم في البوبليسيتي. حنايا هذاك بون كي نحكوا لونفيرونمون في الجزائر سا البريمي بروبليم سكو مازال ما عرفناش الحاجه الكونفيدونسيال من الحاجه مليش كونفيدونسيال. نتكلم شخصيا، نعرف بزاف ناس راهم يحوسوا لحد الان، راهم متمنين انهم يديروا تيليميدسين اب في تيليميدسين. كل ما يروحوا للهوسبيتالز يلقاو المشكل تاع لا وي كانت جيف يو داتا، ما نقدروش نمدوا لك اسماء تاع المرضى، ما نقدروش نمدوا لك ديك، ما نقدروش نمدوا هذا. هي كان تيك ذا نيمز، يدي نيمز، يدي المريض واش عنده، بصح ما راهش يخرج هذيك الداتا، هو يخرج البيهافيور، من بعد يخرج الريزولت اللي يديها من الداتا. صافي. اذا تكلمنا مثلا على الامارات العربيه المتحده اللي راهي الدوله كاع هي والمملكه العربيه السعوديه راهم الاولى في الشركات الناشئه وفي المجال التكنولوجي في العالم العربي. كنا نتكلموا انت ما تقدرش ما يمدولكش الداتا، بصح يمدوك ذا ريزولت اوف ذا داتا. هذا المشكل الاول اللي عندنا في الجزائر. بصح حنايا اللي رانا نمشوا عليها الان هي ان نفهموا الناس واتس بزنس بيفور واتس ستارت اب. باسكو ستارت اب انت نهار كي دير ستارت اب فاينلي اتس بزنس، ماشي حاجه من غير بزنس. صافي القواعد اللي تمشي على اي بزنس في العالم تمشي على ستارت اب. القواعد اللي تمشي اوف لاين هي اللي تمشي اون لاين، ما راهش يتبدلوا. صافي ماشي مثلا كاين دايركت سيلز باغ اكزومبل من بعد تولي اون لاين سيلز، ما كاينش حاجه غادي تبدل، فقط الطريقه تبدل. اني انا كنت نعيطك في الفون باش نبيع لك حاجه، ولي دروك انايا نجيك فير السوشيال ميديا ولا نجيك فير اني فيديو ولا اني بلاتفورم ولا انت تدخل عندي الويب سايت. هذه في الكوتي تاع الانفايرمنت والستارت اب مايند سيت. مي مادام عندنا في الدوله الجزائريه راه لازمنا نفهموا باللي ستارت اب سي اون بارتي ولا جزء بسيط من دورة حياة شركة. جوجل في وقت من الأوقات كانت ستارت اب، من بعد لاسي. فيسبوك في وقت ما كانت ستارت اب، من بعد ثاني ولات كومباني. كل شركة لازم تبدا كستارت اب. تبدا كستارت اب علاش؟ تبدا باش تلم الاستثمار تاعها، يكون عندها مستثمرين كثر، باش يكون عندهم خبرة، باش الناس دير خبرة. لانه اذا تكلمنا احنا على واحد كبير مثلا نروحوا على واحد كيما مثلا مارك زوكربيرغ دوك ما يقدرش يعاود يرجع للصفر ويقلع نيو ستارت اب. دروك يروح يشوف ستارت اب اللي وصلت كومباني ويشريها، ما راحش يوصل لهذيك المرحله، ما غاديش يرجع للصفر، لانه ستارت اب هي قلنا مرحله بسيطه
اللي يحتاجوا فيها الاشخاص مستثمرين. مادام واحد كيما مارك زوكربيرغ هو في روحه راه مستثمر يستثمر في شركات اخرى، ما راحش يروح يعاود يرجع للزيرو ويدير ستارت اب، يروح يشوف ناس يدير ستارت اب تعجبو الايديا، يا اما انفستي في الايديا ولا يشوف ايديا اللي يحتاجها ويشريها. كيما باغ اكزومبل مؤخرا كلوب هاوس خرجت، راهي كاين شركات كبرى راهي تتمنى انها تشري كلوب هاوس. وننتظروا اني كويشن، وحنا ماذا بينا كيما قلت عندنا ندو كويشنز من الكومنتس احسن من اللي يكون عندنا في المحتوى هكا واحد. ليدي هي نونغلوبيو السوجي باسكو كاينين بزاف ناس شغل كي يسمعوا علاش رانا نهضروا شغل يقدر يبوزي لنا دي كاسيون. داير ملي بدينا نهضروا على لي ستارت اب كاينين دي كومنت اللي شفتهم على لي ستارت اب، بصح افون نروحوا لي ستارت اب كاينه اون كاستيون على بارابور كلاود كومبيوتينغ. دونك as a computer science graduated student, what skills training I should have to work in cloud fields? Donc, donc WM Sweti, she asked this question about what skills trainings I should have to work in cloud fields. So you can answer, Dr. Nabil. Yeah, very, very good question. I think the graduates, maybe for this last few years and the years that are coming, I think they are very lucky compared to old generations. First of all, because there is competition between the cloud big players like the AWS and the Azure and Google Cloud, who are aggressively investing in the Middle East now. So the region, Middle East and North Africa, this is the time I think to invest your time in bringing up your skills. And there is so many programs to enroll to. GDG groups is one of the first steps. I would encourage everybody to join any GDG groups that are near there and be active in there. And now with GDG MENA, they are, mashallah, all over the year. We've got series of talks and workshops. And so obviously I'm not biased, but I generally I think Google Cloud is the best in this time to bring your skills. You can't obviously learn everything, but you need to focus. I remember when I started looking at a few years ago, and I thought the switch and the switch to cloud, it has to happen. I think a lot of people, they were shying away from it, and they were very protective, and they were thinking cloud it will never be an option for all the companies. But we are seeing, especially after COVID, everybody's going to the cloud. So you need to focus on one specific, and I encourage you to do Google Cloud because of the ecosystem they have, the programs they have to help you to learn and things like that. So I will put some links to share with you to get you started. But look for GDG Group. Look at the free programs that these cloud providers are providing for you. Now, even we've got Oracle Cloud, we've got Alibaba, we've got. But generally, I think, especially in the region, Google Cloud is the best option to invest your time and to learn. Can I add something? Thank you, Doctor. Yes, Adiba. Okay, I recommend you to join the Google Africa Developer Scholarship, which is a program that aims to engage with existing and aspiring developers to help them build the skills they need to get a job in tech after the program is over. So here, the Google Africa Developer Scholarship Program gives participants free access to select courses, projects, embedded labs, powered by quick labs and skill assessment. Also support from Google developer community. So here the Google Africa Developer Scholarship give 3 kind of courses: Android developer, cloud engineer, and the mobile web specialist. So this about that question. So the student
please share. Okay, I will share with you the link of this program in the chat. إن شاء الله نكونوا عاوننا هاد l'étudiante. Okay, that's all. So I recommend to join this program. Thank you أنا Adiba. شخصيا عاوني بزاف. أنا فيه تعلمت جوجل كلاود resources etc. Thank you. So we switch between cloud and of course the links are all shared on the comments. So there is a second question for Fethi. It's about startups. So the question is direct. So let me check the question. Sorry, just yeah. Is the idea enough to create a startup? I have an idea, I have a startup. Is that like that? No, not at all. The idea it be never just something to start a startup. Maybe we know a lot of startups, a lot of companies that started with the copied ideas and finished with a big company. For example, نهضروا على اوبر. اوبر بدات كانت تخدم بالليموزين، كانت تخدم في الفانسي كارز. دخلت واحد الشركه كان اسمها ليفت هي اللي كانت تخدم الخدمه اللي راهي تخدمها اوبر ناو. سو فاينلي اوبر كوبيات ليدي على ليفت، ومن بعد مين ما قدرت تكوبيتي ليفت كان كاين واحد النيغوسيشنز اللي كملوا بلافا باش اوبر شرات. اوكي so the idea is not just enough. You can just copy another idea and get succeed. صافي what depends هما كاين a lot of factors ماشي غير one factor. idea is just one of them. كاين timing اللي هو the most important one، الوقت اللي تطلق فيه التطبيق. وحنا بلا هضرنا على كلوب هاوس شال الفكره تاعو، كان الستارز يعني هوليوود ولا كاع الانترناشونال ستارز كان عندهم كلوبز. صافي ستار ما يقدرش فور اكزامبل جوني ديب ما يقدرش يروح يقصر برا في قهوه كيفو كيف هي كان يعني ماشي يكون كومفورتبل، يروحوا سبيشال كلوب، يروحوا الستارز كلوب، يبقاو تماكينه عندهم هما يدخلوا وحدهم ويقصروا تما. ذا سيم ثينك ثاني اون سوشيال ميديا. ويل سميث ولا جوني ديب ما يقدرش يروح يفتح سيمبل فيسبوك اكاونت بوم هكا مع الناس ويبقاو الناس كلهم يبعثوا له في لي ميساج. هي كان دو ذات. واش دار؟ جا واحد فتح لهم ابليكاسيون اسمها كلوب هاوس، يدخلوا للرومز وكلوب هاوس بلي زانفيتاسيون ماشي اللي جاي يدخل، صافي ماشي حاجه سهله. وبقات كان يسموه بالعربيه سموه نادي المشاهير، صافي غير فيموس بيبول اللي كانوا تماك. اوكي بصح كون كلوب هاوس لونسيت عندها 5 ولا 4 ولا غير عامين ما كاش اللي يسمع بها. وين لونسيت في وقت كورونا، منين هذوك لي ستار ما قدروش يخرجوا من ديارهم، كانوا يعني في الكورنتاين ما قدروش يخرجوا من ديارهم، داروا لهم something similar كيما الكلوب اللي موالفينهم هما داروا لهم اونلاين. وكيما هكا خرج تطبيق كلوب هاوس ونجح، وراه من التطبيقات الناجحه دروك، والناس كلها راهي تحوس تدخل لكلوب هاوس وتانتيغرا في كلوب هاوس. صافي سكند ثينغ هي تايمينغ. وكاين دراسه كامله اللي فيها هما اكثر من 10 عوامل اللي يساعدوا في نجاح اي شركه، من بيناتها التيم، فيها الانفايرمنت البيئه، منها الاستثمار الموني يعني الدراهم. حتى الموني ماهوش ثاني يعني ماهوش امبورتنت بزاف، ممكن عنده واحد الامبورطونس تاع درجه 8 الى 10% من نجاح ولا من فشل اي شركه. صافي ستارت اب هي ماهيش حاجه، مجموعه من العوامل اللي كي تلمها تخرج لك شركه ناجحه. فيها التيم، فيها الايديا، فيها الانفايرمنت، فيها الانفستمنت، فيها التايمينغ، فيها لوت اوف ثينكس. ماشي حاجه ماشي زوج، هما العديد من الاشياء. صافي ايديا جاست ان ايديا اتس نوت انوف. بزاف ناس يجوا يسقسوا يقول لك انا عندي ايديا، كي تبغي ديروا كونسلتيشن تقول له زعما احكي لنا الايديا تاعك، يقول لك لا ما نحكي لك. صافي انا كيفاش نقدر ندير كونسلتيشن؟ انت
مش راك حاسب بلي الايديا تاعك يعني is the idea that will save the world. It can be the idea that will save the world. بصح if it's a good idea ما تخافش على الايديا، لانه الفكره قوتها في التطبيق ماهيش قوتها في نفسها. because when you start a business نهار كي تبدا تخدم هذيك الايديا راه كلشي يقلب، راه تمشي كاع بطريقه اخرى والفيجن غادي تتبدل ولا راه ثينكس غادي يتبدل. يعطيك الصحة فتحي، لأنه بزاف يقول أنا عندي اون ايدي دونك نروح نصدم نفتح اون انتربريز ويلا كيما فهمت دوك فينالمون اون ايدي سي با سوفيزونت. دونك نوليو لي كيستيون. there is question. so أنا في أولى حاسبات في مصر، كيف أبدأ في تعلم مجال الذكاء الاصطناعي AI؟ so Noor or Adiba or Doctor, can you please answer the question? So كيف أبدأ في تعلم مجال الذكاء الاصطناعي? This is like AI 101. Okay, I can take this one to start with, but let me add something to what Fethi was saying. Very important for startups. I know a lot of people got many ideas. First of all, I need to check in the market, does my idea already exist? Because sometimes you're working with something for months and you bring it to existence, and there is 10 of them in the market. They are already competing. So all that time is gone. What I would say, I'm working closely with a startup in Algeria, and you need patience because you might have some ideas. This is the very good time to start a startup because the market is empty. We have nothing. So the ideas, this is the time to come up with these ideas, do your study, do your research properly, see what's in Europe, see what in the US, because sooner or later those big companies, Abdul Noor was saying, or Fethi was saying, those big companies, they don't start from zero. The Facebook, they don't go back and start from zero. They will see something that exists and they take it over, and they will come to Africa and they will need their applications in Africa. So the biggest company, the startup who've got a big base, I don't want to mention names, but they would go and they don't want to start from scratch. They want to from zero. They will go to those countries and they will see who are the companies who are looking after a particular area of the business, and they buy them over. They take them over straight away. They don't want to waste time. So the market is empty. Go those ideas, do your research, and make sure you bring in something that is investable by other people in the future. So that's the one point I want to add on. When we talk about artificial and machine learning these days, AWS, Google, Microsoft, you don't have to start from scratch. You don't have to be a machine learning engineer, or you have to have a PhD in mathematics in order to start machine learning or AI. Be smart in your, be efficient in your learning. So companies like Google, they already put the time, they've got already something that is ready for you to leverage. So what is the use case that you want to, first of all, why do you want to learn machine learning? What is the use case that, if you are a startup and you need something to do with machine learning, see what's out there that you can use straight away. Just plug it and use it and get results out of it. So this is the starting point. I need to look at, for example, Google Cloud. There are kind of pre-ready models, pre-ready APIs for vision, for graphics, for sound, for translation, for look out for those and see how you can plug them and leverage them into your use cases. As you go along, you understand the concepts and you need something more customized. Then you need to start learning things like you need to have obviously some background in algebra, in mathematics, to understand the models and how machine learning will learn from a particular area. And then learn something like TensorFlow. So start basic and Python, for example. These are the kind of the technology points where you need to tap in to start and basically improve and improve in machine learning and AI. This is in my humble opinion.
Dr. Nabil, what I get from you, please, I have a question. What I get from you is when I wanted to start a startup, okay, and I need to use AI in my startup. So I don't need to master it, or I don't really need, AI engineer. So there is a lot of extensions and APIs on GCP or on AWS, on Azure that you can use. That's it. Absolutely. Let's say, give you an example. Let's say I've collected data for thousands of images, and those images, they got, for example, logos of companies, and I need to check and get those logos from those pictures. I don't have to create a new model, and in order to find, is this a logo or is this not? There is a Vision API in Google Cloud. You give it the images and it tell you this is the logo of this company, and it will do it for you in few seconds, those thousands of images. If you were to start from scratch, it would take you months to the level that you get to, even to get I think you're not going to get a perfect model to get you that. So Google, they've trained their models over millions of pictures, millions of images. So why start from scratch? Be smart. Just see what's out there and use it. And sorry, one more point that you mentioned, Fethi, sorry, is very, very important, is data governance. So you mentioned earlier, in Algeria, we still don't know what is the difference between private data and public data that I need to have access to, especially in the medical field. So I'll give you an example. For example, in Google Cloud, there is now a healthcare API. So the healthcare API, you give it the data, it will take out the names, it will take out anything that is private, and gives you the data that you want, whatever that data is about a particular illness that you want to analysis on, and it will take out all de-identify the data for you. So you don't have anything to worry about private data of the people. So something like this, why do I need to create it myself, where there is Google that provided me with something that I can plug in my application and use it from day one? So I'm gaining probably, so the developer may take him 2 years to do that, to the level that Google are doing it. So these are the kind of, the research is very important to see what's out there, what are the ideas, what are the things that can help me to start my startup from day one, and I'm basically hitting the ground running, like they say. So if I talk about startups in Algeria, so in Algeria, I think that there is كاينة une volonté من le gouvernement pour changer les choses. I give you an example. For example, récemment ils ont votaو على une loi وين تقدر تخدم مع واحد برا الجزائر يبعث لك لا دوفيز هذيك تبقى تحت التصرف تاعك 100%. يعني تبقى في الكونت تاعك ما يديوش ليرجي. تما ديجا هذه سي ان با وين ينكوراجيو الناس شغل اللي يجيبوا دراهم للبلاد ويكسبورتيو لي سيرفيس. وكاينه حاجه اخرى على داتا بريفسي. باغ اكزومبل بكري كاين المشكل تاع الكاشي، شغل كيفاش نانتربريتيو جوريديكمون الكاشي اونلاين. دونك مع تقدر تخرج ليكستري دو نيسونس اونلاين. دونك لو فات كو تقدر تخرج ليكستري دو نيسونس، دونك كاين دي دوكيمون معترف بهم بالانترنت. يعني بهذه يقدروا نكبروا ونروحوا للدومين ميديكال، نزيدوا نروحوا للدومين جوريديك. تما هي كاينه اون فولونتي من الغوفرنمون بور شونجي لي شوز. تما هذا برك على واش راه صاري هذو الايامات في الجزائر، لانه ديجا لو فات كو كاينه مينيستير سبيسيال لي ستارت اب، ديجا كاينه فينونسمون سبيسيال ستارت اب، كاين اون فولونتي من الغوفرنمون بور بوستي لي ستارت اب. وشن هي لازم الناس تفهم باللي لي ستارت اب ماشي غير روح وفتح لي ستارت اب سينو نعاودو نطيحو في نفس المشكل تاع لي بروجي اللي فاتوا. دونك لي ستارت اب لازم سي تو ان ايكو سيستيم. دونك هذه جوست ملاحظه فقط. انه شفت واحد لا كيسيون حبيت برك نديها على اساس واحد كيف ابتدي في مجال او بي بي وانا بعرف اساسيات بايثون وبتعلم بايثون. حبيت برك I want to
insist about one thing. This is not because someone understands Python or Java or whatever, that means that he can do whatever he wants. Python and all those languages, they are just tools, and never ever put a lot of energy on tools. They are just tools. So this is like a pencil, كقلم. So if you give importance to the pencil, you forget the idea. So never overestimate the tool. Just go to your idea, because the tool is the latest thing you are going. And there is one important thing, is that there is online resources, but we should never forget about the resources on GDG MENA. There is a playlist where there is everything. There is AI, there is cloud. This is not because we are from regions, from this region, that means that there is no high level. There is high level. When I see those videos, when I see your video, Dr. Nabil, when I see the video, your video, Fethi, when I see Noor, when I see Adiba, I say, wow, this is amazing. And we should watch first those videos, because we don't do them for nothing. We do them to teach people. So those playlists, they are in Arabic, they are in French, and they are in English. So for beginners, check them. The playlist is on. It's been like since like now 2 years. So there is a lot of topics. You just go there and you get served. So anything to add? I want to add something, Halian. Okay. Just following up to what Alian said, I highly recommend people or developers not to fall in love with the tool itself or with the language itself, because we don't know what will happen tomorrow. You know, in our field, in IT in general, whether we are talking about machine learning, about cloud, about development, mobile, web development, anything, there is nothing that will stay forever, like at the top. Okay, there is always change. Change is the only constant in technology and in our field. So, for example, I am more comfortable working with Flutter, for example, or working with Python, or developing my my applications using, for example, Android. Okay, so I will just use this tool, this language, this framework. I will follow up with the update, but at the same time, I try to open my mind to what other developers are using, especially developers who have like a higher level than mine, because they have more knowledge than me. So if they use something, or if they go to something, so it means it has a potential. Okay. So this is just to follow up with what Anya said. I have another point, which is like يعني الآن حاليا المحتوى متوفر، فخاصة الأشخاص اللي مهتمين بالمحتوى العربي أو حتى يعني المحتوى like English content is very available، والمحتوى يعني باللغة العربية. يعني كان في مدة معينة من الوقت يعني وين المحتوى العربي كان قليل إلى درجة نادر، إلى درجة غير موجود. فأنا لو أروح على جوجل سيرش وأكتب يعني I search for technology، ممكن يعني I do not find يعني النتائج اللي ترضي يعني my curiosity، that feed my curiosity. لكن حاليا الحمد لله يعني there are a lot of initiatives, projects, channels, online videos اللي يعني يطوروا ويثروا يعني المحتوى الموجود باللغة العربية، وحتى يعني المحتوى باللغة الإنجليزية يعني باللغتين. فيعني if you are interested in anything, whether in data science, like machine learning, cloud, the first thing to start is to know what you want and what you need exactly, because each field يعني واسع للغاية. فأنا راح أختار أولاً الفيلد اللي أنا حابة يعني أواصل فيه طريقي. فلو اخترت مثلاً cloud, I can like stick to cloud، مش يعني كل مرة أغير المجال. لا، اليوم يعني الأسبوع هذا راح أقرأ على الكلاود،
الأسبوع القادم لا I will change I will move to like machine learning. الأسبوع اللي بعده لا I will check Flutter. يعني نحاولوا يعني like we try to catch everything, we end up with nothing. So the first thing is to stick to something, and the second thing is just to search on the internet. There are like billions of available videos and resources. Whether you prefer videos, whether you prefer books, to read tutorials, the content is very available on the internet. You just have to look up for it and to keep your motivation while you are in the process of learning. Thank you, Noor. And this is the answer about this question. I am a data science student from Morocco. Can you tell us a little bit about the best path to become an expert in the field, in a project to create any fields to care more about big data, ML, cloud? And this is what Noor just told you. Don't try to handle everything. Because when you say big data, ML, cloud, and etc., you are talking about big things. So just choose one and go for it. And then with time, because you are going to work with teams, you are not going to work alone because it's so much knowledge. You can't handle this. We are humans, we are limited. So just go for one field. Because we have this problem in MENA, we try to handle everything. No, don't try to do that. Handle one thing and do it good. This is the philosophy about cloud with microservices. So we try to give one instruction and make it perfect instead of giving everything and make it complicated. So just go with one field and handle it until you become good on it. Don't try to understand everything. So what do you think about Dr. Nabil, Fethi, Adiba? Totally agree. Yep, that's it. That's everything. If we give an example, تخيل عندك you have island كيما هكا، هذه أرض تحفر هنا يومين وهنا يومين وهنا سمانة وهنا سمانة، ماش توصل للماء. بصح تكون تبقى هنايا تقعد تحفر في هذوك الشهر ولا finally تخرج هنا توصل للماء. But choosing one thing و just penetrate. Yes, the best example. Yeah, so any other questions? There are general questions, for example, how can I start? So, or how can I create an application? This is like a general topic. So you need to precise which application, Android application, mobile application, because everything is an application. This is not because it's Android that's called application, and when it's on website, this is not application. Application, this is something to solve a problem. You are trying to automate things to solve a problem. We call it application. So try to handle one thing. Don't try to handle everything. We are humans after all. Any addition? Okay, I just want to add one last thing. Like حدثنا كثير على الستارت ابس وعن يعني الستارت ابس، الواقع الستارت ابس بالجزائر وواقع الستارت ابس في الميدل ايست. يعني if we talk about Algeria, شفنا إنه خاصة للطلبة وخاصة يعني للشباب there are lots of initiatives that are helping people to learn more about startup. Okay, يعني the theory وال practical is two different things, but يعني like if someone wants to have like an understanding, some knowledge about startups, there are lots of programs of initiatives, especially for youth and for university students. So if anyone is like interested to build a startup one day, I highly recommend you to learn about it before like diving directly and creating your own startup. Thank you. So last question, anyone should have like general information basics in many topics, even if he is specialized in one area. This is
can I answer for this question just fast? I was a teacher, so I noticed that you cannot handle everything. So the problem about knowledge, especially in 2021, there is so much knowledge. For example, if we take Node.js, it started with a simple project, and now just check about Node.js. Every week there is a new library, so we cannot handle everything. And every day there is a new paradigm, there is a new way to handle things. So, for example, if we take TensorFlow, so in TensorFlow 1.x, it was working like that. And now with TensorFlow 2, you need to change some things. So you need to handle one thing and go for it and be perfect on it. So this is my answer. If you have answers. That's true. What you said is true. We can't, in the end, we can't get everything. We can't learn everything. We have a short period of life. We're not going to live like 10,000 years. We're going to live just short period, so we can just learn something. But in the same time, we can just have an idea about everything, but just an idea. We can penetrate in everything. We penetrate in one thing. كما نقولوا بالعربية يجب أن تعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. Yes, very good, very good. And the other thing is be smart. Don't go to somewhere where you have millions of experts. You know to differentiate yourself. Go for latest technology where there is a big demand but there is shortage for expertise. There's what you're gonna hit in to be quicker. You be efficient, be smart of your learning. You need to be from the first to engage and to embrace a new technology. So don't go for something that a lot of people they know. So when you go put your CV, they already have hundreds of applicants. So differentiate yourself from the others with those specialized areas where there is like a new technology and learn that quicker than anybody else. Be unique. Yeah, exactly. Yeah. Yes, that's true. That's really true, Dr. Nabil, because the same thing like startups, like our topic. Yeah, exactly. Yeah, definitely. There is a lot of experience. For example, ماشي يجي واحد in the end يعني في 2021 يقول ندير social media platform. Where Facebook it's يعني very developed, have a lot of customers, have a lot of data. جيت in the last minute تقول I will build chat system that will break Facebook. It's not gonna happen, is it? So thank you very much. I think that we will add our last but not least word. So can we add? Yes. كاين كيستيون مازال ما ريبونديناش عليها. غزال ask ممكن الشرح أكثر عن مجال السحابيات، كيف أدرسها ومن أين أنطلق. Okay, I can answer about this question. Please. Okay, Ghazal, I can tell you the path that you can follow. Okay, you have to start by cloud concept, then you have to move to the Google Cloud services, and everything is available on the Google Cloud platform website. All the links are shared with you in comments, so you can start with them. So please check them, and if you need any single help, you can contact me, and I be here to help you. Thank you. Yeah, thank you. And we are here for that. We are here to help the region. So yes, our last but not least word. So can you start? So let's start with our ladies. So Adiba or Noor, you have something to add before we close it, and then we go to Dr. Nabil and then Fethi.
Okay, I think there is one last question if anyone wants to answer it. Yes, I just seen it. Hello, what's the nature of relationship between team members? Should I be fully professional, personal, in between? What's the best spot between those three? Okay, about team of course لازم يكونوا واحد يكمل الآخر. So مش نجيبوا for example a company نجيبوا 10 web developers ومن نهار نحتاجوا an Android application نبقاو قاعد نتفرجوا. That's not something that can happen. team لازم يكون زعما يكون فاريي، يكونوا من كاع من كل سكيل ندو واحد. هذه الحاجة الأولى عند التيم. If you need to be fully professional, no one can be fully professional. We all start from zero and we go step by step. كون for example I don't know إذا راكم سامعين التولك اللي داروا مارك زوكربيرغ كي راح لهارفارد وهدر هو بروحو قال لهم when I started Facebook I wasn't knowing anything about business. ما كان يعرف حتى حاجة في البيزنس and he started learning step by step حتى ولا الإنسان اللي رانا نعرفه دروك. So just start. It's like swimming. If you want to learn swimming, you can't just stay in front of your laptop and watch video about swimming. You need to go to the sea, or maybe you need to go, I don't know, to the river or wherever you want. Put yourself there, and you're gonna learn how to swim. Of course, you will drink some water, but you will learn in the end. Adiba or Noor, do you have something to close with our session? Okay, I can go. يعني في ختام السيشن like if I have like any advice to give to people, I can just say that you just have to start. You have to be like with the right people, whether your friends, your team. You have to be with people who help you, who encourage you, and who tell you when you are mistaken, when you are not doing the things like the right way. You can مش راح تكون فقط مع الناس اللي فقط تشجعك وتصفق لك، لا يعني راح تكون in between. If you are starting your business, if you are like doing developments, freelance work or whatever, the best thing is to be with people who are honest with you and who like they are there for you. I think this is the most important thing. You have to be patient because يعني مش راح تنام اليوم وغدا الصباح راح تلقى كل شيء يعني جاهز يعني المشروع يمشي تمام يعني you are winning money from the project. But you have to be patient and you have to be very like يعني you have to fight for it. If you really believe in it, you have to fight for it because it will not be very easy. I think that's all. So if any one of you wants to create his startup or her startup, if any one of you is interested in developments in cloud, in machine learning, the right time to start is now, is today. I hope that we were helpful for you, we answered your questions, and that we are always available even after the session. So if you want to reach out for us, we have already posted all our Twitter, LinkedIn contact. Thank you so much, and thank you, Dr. Nabil, Fathi, Adiba, and thank you, Alia, for the invitation. Thank you very much. Thank you, Noor. So, Adiba, do you have something to close with? Yeah, okay. Just find your passion on tech, cloud or ML or big data or something else. Then you have to grow your skills in that field. Then you have to be surrounded with the right person in order to help you, support you, etc. And if you need any single help, don't hesitate to contact us. We are here. We are always available to help you. And thank you so much for you all. Thank you, Adiba. Thank you. Dr. Nabil, we are sorry because we know in Dubai it's like 2 or 3 a.m. Yeah, 2:15. It's fine.
Yeah, so we are really sorry. No, it's fine. Sahara Ramadaniya, it's expected. So yeah, so just a couple of points really to close. So I reiterate: be smart, be efficient. Abdul Noor already said GDG MENA is an amazing platform, and it's by far the best GDG program that I'm involved in. GDG Europe program and GDG UK, and GDG MENA is by far better than what the other regions are doing. You've got access to experts at at your fingertips. So the library of videos that you can tap in and you can see, and not only that, you can have access to those experts and contact them directly. So things, for example, that would take you probably hours just to find out if I should be doing this or this, it's only probably a couple of minutes or 5 minutes. You tap into someone who's got the expertise in that area, and it will save you hours or probably weeks that you're going in the wrong direction. So make use of those resources that are available to you, and be efficient, be smart, be focused. Don't try to dig 2 meters everywhere. Just focus on one. I'll use that Fathi comment in there in my future trainings as well. It's very, very efficient. And yeah, happy learning, and keep going, and don't give up. It will happen. Thank you very much, Dr. Nabil. So Fathi. Well, okay, وصلنا للنهاية. It was a pleasure to be with you all. First thing. What I gonna say to everyone, يعني the same thing I always say is إذا راك تحوس تبدأ ابدأ. Don't wait يعني the right time to come. Don't wait باش يكونوا كل الظروف هكا متوفرة etc. Just start with small thing, with what you think. يعني it's كما احنا نسموها بالعربية it's الميزة التنافسية. هذاك added value اللي راك تمد فيها القيمة المضافة. خليها هي، خدم عليها هي. Start with it and you're gonna grow. ماشي لازم for example if you're gonna talk about Instagram راح فيها everything chat and everything, but it started only with images. بدا بحاجة اللي تعرفها تقدر تميتريزيها، تقدر تختمها. كاين الناس اللي يحتاجوها. Just start with it. ماشي تبقى لازم always you wanna start big. You can just start small and grow by the time. So if you wanna start, if you have an idea, just go and start working on it. Thank you very much, Fathi. So to close it, last but not least, I want to give big thank you for the one behind all this, Mr. Salim Abid. He is really doing an amazing job, and there is also Mr. Omran. They are like doing a big thing in this region. So if we are here, that's because of them. So thank you very much for them, and thank you for our facilitator, Mariam, for facilitating the session. So for me, what can I say? Just we are here. We will be always here. You have the session, our last sessions. We talked about a lot of things. There are other experts who talked about a lot of things. Every country there is an expert who tried to give his best to make things easier. Personally, if I found those kind of videos 10 years ago, maybe I would be the next Elon Musk. Who knows? So thank you very much. And as we say in Algerian, Sahas Horkum, and thank you for being with us. And don't forget, tomorrow there will be sessions, and the sessions are always here. So please subscribe and follow the experts. We try to do our best to make things change in our region and to make the IT as easy as possible. Thank you very much. Thank you, the team. Thank you so much. Thank you. Thanks everybody. Barakallahu fiikum. Thank you. Thank you. شكرا. Thank you. Assalamu alaikum. شكرا.